nimepata threats kubwa sana. Nimepata attempts kama mara 2 kuwekewa sumu. Young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa Radisson Blue, watoto wetu wanakufa na gonorea. Juzi mimi nimeenda kutibiwa pale, nilikuwa na infection kidogo, nikapata mwingine ametoka kutibiwa gonorea. Iliniuma sana. Inakera na uma. Unapata hiyo pointi? Kwa sababu gani wanajituma kwa mama wazee? Wanakuja wanatibiwa, wanadungwa sindani kubwa kama ng'ombe, wanalia pale ndani. Niiteni umbwa wapendwa. Niiteni umbwa kama next year hatutasukuma hii mswada ya wao kulipa ushuru, ya wao kuheshimu wasanii wa Kenya na kuheshimu mafans wa Kenya kwa kuinua. Thank you very much, members of the Fourth Estate. Dear Kenyans, today I would like to share something deeply personal, something I rarely talk about. Let me therefore have a few minutes of your time to have you travel with me in time as we jump into the future. Many have asked about my background, many have been interested in my story, many have asked me about what else to creative industry in Kenya. Many have sought to know my proposal for improving the creative economy in Kenya. And that is what I am here today. I'm here to set the record straight. I'm here to share my story. I'm here to advise. I'm here to inspire. In sharing, it is my hope that I will inspire and educate. More importantly, I hope that all the listeners will be entertained. Dear friends, a decade ago, I arrived in Nairobi, and like many who find themselves in this beautiful city of Nairobi, with not easy to master roads, I was hosted by relatives. At this point, your guess is as good as mine. I faced baptism by fire, and I kept relying on manual work for survival. Things got worse to the extent that at one point I had to stay in a semi-permanent room in Udhiru next to a cow pen. The conditions were harsh. The stretch of the cow shed became a constant in my makeshift house, and I had to endure the flow of a cow urine into my living space. However, I believe that this challenging period laid the foundation for my resilience and determination. It was through this struggle that I discovered my passion for comedy and the performing arts. Little did I know that this hardship would be the crucible for my transformation into a recognized figure within Kenya's cultural landscape. Many of you know that in 2022, I ventured into the political arena, expressing my interest in the presidency, but recognizing the slim chances of victory, I withdrew my candidacy to support His Excellency William Samoei Arap Ruto. I must say that I anticipated opportunities within the government, given my support to President William Samoei Ruto. Yet my appeals for a role were met with disappointment. The few times I tried to lobby for a position in the government to represent the aspiration of youth was met with harsh criticism from senior government officials, noting that I ranked extremely low in the hierarchy of potential placements. People who I had assumed would assist me shunned me instead and started fighting me left, right, and center. To find my place and contribute positively, I turned to social media. Utilizing satire and comedy, I engaged with the audience, particularly by using humor in critiques of the opposition leaders. However, guided by well-meaning advice from friends and strangers alike, I shifted my focus exclusively to comedy, ultimately cultivating a significant and supportive following. Today, along luminaries such as His Excellency President William Samoei Ruto, the Prime Minister Baba wa Taifa Raila Amolo Odinga, Faith Kipyegon, Eliud Kipchoge, I proudly stand as one of Kenya's most recognized figure in Kenya and East Central Africa. My success serves as a testament to the incredible impact of nurturing and promoting artistic talent. I must admit that online media played an instrumental role in shaping my trajectory. In this experience fuels my unwavering commitment to advocating for online media, knowing firsthand its potential to be a substantial employer and a lifeline for the most deserving talents.
Hence, my passion for the proposed reform stems from a genuine belief in the transformative power of media, of online media. It is not just conduit for entertainment, it is a gateway to opportunities, especially for those in dire need for platform to showcase their talents. Recognizing the broader challenge faced by artists and creative industry, I call upon our members of parliament to take decisive action, and also I also urgently need to establishment of robust infrastructure to support talent development along with formal recognition and backing for online media. Additionally, I propose the facilitation of government advertising within creative sector to foster growth and sustainability. To further fortify our creative industry, I advocate for imposition of substantial taxes on visiting artists. Waiver should only be granted if promoter actively engage local talents for collaborative performance during such event. Moreover, I strongly recommend the enactment of legislation mandating that 85% of content in our media houses be produced by local artists. Failure to promptly implement the essential reforms will be granted as an affront to online media and artists. In response, I prepare to lead a concerted campaign for change. In recent discussion with 10 sitting MPs, I have received assurance of their commitment to champion these causes. I want to make it clear that my commitment to this proposal is not mere rhetoric. I pledge to ensure that members of parliament who do not support this crucial reform lose their seats. This is not an idle threat. It is a promise that I along with fellow artists and media advocates will actively work towards. In conclusion, let us stand united in fostering an environment where talent can thrive and where the creative industry becomes a powerhouse for our nation's prosperity. Together, we can bring out the change we envision and secure a brighter future for countless upcoming artists waiting for their moment in their spotlight. With gratitude determination, and steadfast commitment to the arts, I, Dr. Casypool, Kapon cha rais, ukipenda mwite sheke. Wapendwa wa Kiingereza sio kitu ya kuchezewa. Shika, tuendelee sasa na maneno. Hiyo ndio ilikuwa ni statement yangu, nimeifanya na mtapata copy ya statement, na nataka nikaribishe maswali. Tuchukue maswali kwa kila mtu, nitajibu. Kwa sababu leo ni siku yangu ya kuongea, na ningependa pia muulize maswali ambao ni ya busara. Kwa sababu nimejawa na busara kwa wingi sana, na ningependa nijibu. Asanteni, nakaribisha maswali. Casypool, nikakaje video hapa. Swali langu ni, nyuma yako kuna bango linasema ni yetu si yao. Determination. Tunataka kujua kipi ambacho kinahusika kwenye maneno. Determination ni initiative, ni kama movement. Siwezi kusema ni kama hustler nation kwa sababu ni tofauti, kwa sababu Determination ni CBO, ni non-governmental organization, ni non-profit organization. Haiko kwa siasa. Tunajaribu kuamsha vitu ambazo zimelala kwa tasnia ya muziki, kwa siasa, kwa vitu tofauti, vijana kujituma. Jitume ni jina inaitwa kujituma. Sio tunaketi chini pale mtaani. So tukaanzisha hii movement pamoja na marafiki zangu ambao wengine wao wako hapa na wengine wako nje ya nchi. Tukasema ya kwamba tuanzishe Determination kwa sababu tunahisi ya kwamba kuna gap kubwa sana, kwa sababu kuna mrengo ambao yuko upande wa siasa ile tofauti, upande ile nyingine ya ODM unajua, na kuna ile upande wa inaitwaje? Kenya Kwanza. So Determination itaunganisha vijana wote Kenya mzima, kufufua talanta, kuwapa kusukuma vitu ambazo wangependa kuongea lakini wameshindwa kuongea. Tutatumia jukwaa hii kwa kuongea na ku make sure vijana wa nchi wamepata nafasi tena kwenye serikali ya nchi. Nina swali, Ashiko kutoka SPM Buzz.
Transformative change in Kenya's creative landscape. Of course, si mara ya kwanza tumeweza kuona this project happening. Tumeweza kuona Eric Omondi akitetea the creatives. Labda unatumia njia gani? Tumeweza kuona Eric Omondi akienda maandamano mara nyingine vitu kama hivyo. Kwako wewe unaenda kutumia njia gani? Kabla sijakuja na hiyo idea ya kusema kwamba tunataka tusukume tuhakikisha kwamba msanii wa Kenya anachezwa 85%. Msanii wa Kenya anapewa nafasi kufanya show kwenye jukwaa na wasimletee madharau ama apate revenue kutoka kwa ringback tones. Ni kwamba niliona Eric Omondi akifanya na mimi na support sana. Niliona vile anafanya, lakini tukakaa chini tukaangalia hii njia anajaribu kufanya wale wabunge wasikii. Uende pale ujifunge kwa geti ya bunge na nyororo, wanacheka tu akikunywa chai. Ufanye nini wanacheka. Sasa sisi tumekuja na mimi nimekuja na naambia wabunge, especially young parliamentarians, wenye kazi yao ni kukaa pale Radisson Blue wakiitana mkutano, wakikunywa chai, wakioneshana mapornographic na waongei kuhusu issues ambazo zina affect vijana. Mimi Casypool nimewapea muda ya kwamba next year wapitishe mswada ya kusema msanii wa Kenya ama tasnia ya sanaa ya Kenya icheze 85% kwa mainstream na huku chini. Wapitishe mswada ya kusema ya kwamba kama msanii anakuja kutoka ng'ambo, anakuja kuperform Kenya, serikali waweke tax. Hatuwezi kuwa tunachukua wasanii wanakuja, wanatoka na 10 million, wanaingia private jet, wako na makofia kubwa na midomo kubwa, wanaenda kucelebrate pesa za Wakenya ambao Wakenya wamechangisha, not only in Kenya, paka huko ng'ambo hao wanasupportiwa. Wanaweka dharau, hawatoki kwa gari kusalimia wasanii wa Kenya, wanaweka dharau waongee na media, wanaweka dharau hawafurahishi watumbuizaji wetu wanaona kuwapokea, wanawafanyia madharau. Hii ni mbaya. Tunasema ya kwamba kupitia njia na kupitia bunge, hatutasukuma tunasema serikali. Kwa vile bills zote zinatengenezwa kwa bunge. Kama wale wabunge watapitisha huo mswada, kwa vile wengi wao wenye wako bunge ni wasanii. Wengi ni wasanii, walikuwa wasanii. So kama watapitisha, nimwambie mimi Casypool, nataka muweke kamera na mmulike vizuri. 2027 nina lead movement ya kuwatoa wote watalose seats zao. Kuna swali lingine? Casypool daktari, nikakajei hapa kutoka Kakajei TV. Swali langu linakuwa na moja kwa moja, wewe ni kati ya watu ambao wana ujasiri mkubwa kuwachambua wasanii, kuwachambua wanasiasa. Je, labda niulize, nani anakuchunga, nani anakulinda kutokana na hili? Yote 5-9 naweza kusema kwamba nimepata threats kubwa sana. Nimepata attempts kama mara 2 kuwekewa sumu. Ndio, mnafanya mzidi kufanya na mtazidi kufanya mara mingi sana. Mmeniona kuna attempt, hata kuna watu walitumwa kunimaliza. Lakini nataka kuwaambia hivi, ninashukuru serikali kwa kunipa protection, serikali ya William Samoei Ruto, na tunawajua, tunawasamea kwa sababu tunajua ni vijana wadogo, wivu ndio inawasumbua. Lakini tunakaa tukijua, tukawaambia kwamba wakirudia na wafanye kurudia, sisi ndio niko na protection kubwa, kwanza kutoka kwa Mwenyezi Mungu na ya pili kutoka kwa serikali ya William Samoei Ruto. Kuna swali lingine? Yes. Yes. Ana trend sana na mapokezi yake yanakuwa ya kufana. So inamaanisha muziki wa Kenya uko chini ama chini ama zimeendelea sana. Christina Shusho ni mama yetu wa kiroho, tunamheshimu, namjua, ni rafiki yangu. Tumekuwa moja kwa moja tukifanya naye kazi kwa Sadat Muhindi ambao ni CEO wa Maliza Umaskini. Ni mama wetu wa kiroho, tunamheshimu, tunampenda. Lakini ni very shameful if wasanii wenye wanatoka nje wana trend wanakuja kufanya show hapa Kenya, na tuko na mama zetu wa kiroho ambao wanaweza imba. Tuko na mama yetu anaitwa Florence Andei, amefanya muziki juzi, hamjai support. Tuko na Jemima Dhiongo, mama ambaye alivuka paka border. Tuko na Esther Waome, tuko na Gloria Mliro, tuko na Evelyn Wanjiru, tuko na Eunice Njeri, tuko na mama yetu anaitwa Sarakei. Wasanii ambao ni wakubwa wakienda Tanzania wanabariki watu. Unapata? Tuko na Solomon Mkubwa. What is it about now mtu mmoja anakuja na trend Kenya na nyinyi wote mnataka kutrendisha paka mnafanya challenges, watu wapumbavu, watu wajinga. Mnakosa kusupport your own. Shame on you. Hii ndio itakuwa mwisho ya wasanii kutoka nje, kutoka neighboring country kutrend hii nchi.
kwa sababu siku watapigwa tax. Wakikuja hapa wanapigwa tax. Do you know kuna wasanii kutoka hapa nje, hapa neighboring country wamecollect more than 200 million kwa ringback? Do you know? Mna habari? Hii mnacheka tu, kazi ni kutrendisha. Hana trendi. Mkubwa. Tuache upumbavu. Tuko na wasanii tuwasupport. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka nje. Hii ndio mwisho wa wasanii kutoka neighboring country kutrend. Ati wanakuja hapa wakisema na trend. Sina shtuki na msanii yoyote, lakini tunasema kwamba scratch our back, we scratch your back. Lini msanii wa Kenya alienda ka trend Tanzania? Anaenda kufanya nini muziki. Lini alitrend hapa Uganda? Lini walitrend Nigeria? Nyinyi ndio kazi yenu ni kusupport wasanii wa nje, itaisha. Na mimi nimeambia wabunge sio threat, lazima hii bill itapitishwa. Wasianze kusema sijui president wao wapitishe bill wapelekee president akatae kusign tuseme president wako na shida. But young parliamentarians wenye wanavanga suti na bota wakikaa Radisson Blue, tunawajua tabia yenye wanafanyanga, wakienda kwa hizo vikao zao kitu ni wanafanyanga. Wa concentrate kwa kufanya juu na chini kuhakikisha bill imepitishwa ya kwamba wasanii wa nje walipe tax. Wasanii wa nje wapewe 15% airplay. Ndio tukuze watoto wetu. Watoto wetu wanakufa na gonorea. Juzi mimi nimeenda kutibiwa pale, niko na infection kidogo, nikapata mwingine ametoka kutibiwa gonorea. Iliniuma sana. Inakera inauma. Unapata hiyo pointi? Kwa sababu gani wanajituma kwa mama wazee? Kwa sababu gani wanaenda kulala na wanawake wapewe pesa? Wanakuja wanatibiwa, wanadungwa sindani kubwa kama ng'ombe, wanalia pale ndani. Mpaka daktari akaniuliza, kumbe nyinyi wasanii mko na shida? Mimi nikamwambia kidogo tu, tulikuwa na kishiko hiyo siku, niko hapa chini boil imenifura, nikaenda kudungwa sindani. Wakasema kumbe nyinyi mnaumianga nyinyi wote, nikawa mnaumia wote nini? Gonorea. So yote 5-9 ni ya kwamba lazima tufufue industry ya Kenya. Kama umesema uko na serikali ya Ruto na sasa zingine inasaidia kupatia ulinzi. Kwa hiyo maana unaweza ukafikia masikio ya Ruto direct. Mbona sio rahisi kwako kufikia yeye kupatia ombi lako, kwa sababu hata wabunge wengi kwenye ile bunge letu sasa hivi wanatoka katika mrengo wake. Wewe nikuulize, nani amekwambia sijaikaa kwa Ruto? Nani amekwambia sijaionekana huko? Unajua kuna hii mentality ya kwamba lazima ukiingia State House watu wakuona unaingia State House. Mnafaa kujua kuna mtu mwenye anapiga paka duster kwa room ya President State House na saa nyingine hata ana school fee ya kulipia mtoto wake. Imaanishi kuingia State House ndio unasaidika. Sauti ya watu ni hapa. Sauti ya watu sio kwenda kukaa chini. Tukiongea anasikia, tukisema anasikia. Na sisi watu kufanya vitu chini ya maji, kuingia usiku State House, tunaongelea through microphone hapa. Ya kwamba sisi hatuna shida na wasanii wa nje. Tunasema ni muda yao wa celebrate hii December, wataingia, watavaa malongi bagi, wataingia, watafanya hizo man challenge, lakini ndio mwisho yao. Niiteni umbwa wapendwa. Niiteni umbwa kama next year hatutasukuma hii mswada ya wao kulipa ushuru, ya wao kuheshimu wasanii wa Kenya na kuheshimu mafans wa Kenya kwa kuinua.